ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று தூய ஆத்மாவாக தங்கள் முன் அமர்ந்திருக்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்தின் ஆழத்தையும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்தத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்களம்மா. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்களின் இதயத்தில் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை அனுதினமும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்களம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த தியானத்தை செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தேவையற்ற கடந்த காலத்தின் எண்ணங்களையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் தூய்மையற்ற விருப்பத்தையும் பயத்தையும் குற்ற உணர்வையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மனச்சோர்வுகளையும் குழப்பங்களையும் சோம்பேறித்தனங்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், தங்களின் தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பி இருப்பதற்கும் எங்களின் இடநாடி சக்கரங்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்து அதன் உண்மை நிலையை அடைவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும்
உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதனை ஒட்டிய உடல் உஷ்ணத்தையும் பொறுப்பற்ற நிலையும் இனிமையற்ற நடத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் தத்துவம் எங்களின் நாடியில் பரவி இருக்கும் பொழுது அதன் சக்கரங்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்து அதன் உண்மை நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாய், நாங்கள் அந்த உண்மை நிலையை அடைவதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து தாங்கள்தான் அகற்ற வேண்டும் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனம் நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்திருப்போம். நாம் இப்பொழுது சம நிலையில் இருக்கின்றோம். நமது கவனத்தில் எவ்வித சிதறல்களும் இல்லாமல் முழுமையாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்திருக்கும் பொழுது நமது இரண்டு கைகளிலும் அந்த நுண்ணதிர்வுகள் நன்றாக உணர முடிகிறது. மேலும் அதன் மூலமாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடியிலும் நாம் நுண்ணதிர்வுகளை உணர்ந்த நிலையில் நமது சகசிரார சக்கரத்திலும் அந்த நுண்ணதிர்வுகளை உணர முடியும். நாம் அதை உணர வேண்டும். அவ்வாறு எவருக்கேனும் அந்த தடைகள் இருக்குன்னா நம்ம சமநிலையில் இருக்கிறோம் இல்லை அப்படிங்கிற குழப்பங்கள் வேண்டாம். முழுமையான மன விருப்பத்தோடு அன்னையிடம் சரணடையுங்கள். மனப்பூர்வமாக அன்னைக்கிட்ட நீங்கள் வேண்டணும். தாய், நான் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றேன். எனது இந்த சரணடைதலில் எவ்வித பொய்மையும் மேலோட்டமான தன்மையும் சுயநலமும் இல்லை. தாய், நாங்கள் முழுமையாக சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தங்களின் தத்துவம் எங்களின் சுழுமுனை நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபமாவீர். தாய், ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தங்களின் ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெறுவதற்கு கள்ளம் கபடமற்ற குணம் உடையவர்களாக நாங்கள் பரிபூரணமாக இருக்க வேண்டும் அம்மா. அந்த நிலையை எங்களுக்கு தருபவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன்
நிலை நின்று வலிமையோடு இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறும் பொழுது, அதனால் எங்களின் மூலாதார சக்கரம் மேம்படும் பொழுது, எங்களின் குண்டலினி தாய் மேலெழும்பி எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் வழியாகச் சென்று அவர் எங்களின் சகசிராரத்து சக்கரத்தை அடையும் பொழுது, அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதி நிலை, அந்த ஆனந்த நிலை நாங்கள் பரிபூரணமாக உணர வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மெதுவாக நாபி சக்கரம், மெதுவாக பவசாகரம், மெதுவாக ஹிருதய சக்கரம், மெதுவாக விஷுத்தி சக்கரம், மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம், தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாவே, எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை வழங்குபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தை உணர வைத்து அதை எங்களுள் நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். விராட்டாவின் மமகாரமும் அகங்காரமும் தாங்களே ஆவீர். துரியா நிலையில் வசிப்பவர், சகசிரார வாயிலில் வசிப்பவர், ஞானத்தை வழங்குபவர், தூய்மையற்ற ஆசையை அழிப்பவர். தாய், தயவு செய்து எங்களின் மமகாரத்தையும் அகங்காரத்தையும் மாயைகளையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுள் நிலைநிறுத்தப்படுகின்ற மன்னித்தல் குணத்தை நாங்கள் உண்மை நிலைப்பாட்டோடு உணர்ந்து எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் எங்களையும் மன்னிக்கின்ற அந்த நிலை எங்களுக்கு எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர இந்த மனமோ புத்தியோ உடலோ பெயரோ பதவியோ அல்ல.
நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். மந்திரம் அசுத்த இச்சா நாசக சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அசுத்த இச்சா நாசக சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதிர்வசிஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्
एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனத்தை மெதுவாக நமது சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரோம். தாயே, சகசிரார சக்கரத்தின் தெய்வமான தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகின்றோம் அம்மா. இதயபூர்வமான பக்தியும் தங்களிடத்தில் முழுமையான சரணாகதியில் எவ்வித பொய்மையும் இல்லாத நிலையில் மட்டுமே நாங்கள் தங்களை வணங்கும் பொழுது தங்களை நாங்கள் அறிய முடியும். தாயே, தாயே, தயவு செய்து எங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து நாங்கள் முழுமையோடு கலந்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீம் சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் நமது சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத்
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே வைத்திருந்த அதே நிலையில் நாம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 95 நவராத்திரி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சியை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். Maybe they must have seen it. They might not have got realization. But they talked about realization and also achieving selfhood. This was so many years back. But then they said the Christian religion came and they told us it's all nonsense, have nothing to do. As they told me also in Greece that they had Athena and primordial mother and all that, but they said no mother, nothing, better stop it. So it was all cancelled and nobody looked at it. But can you imagine that so many years back it existed in that Ukraine, such a beautiful culture of spirituality. First time I went to Ukraine, we had people there. There was a Chernobyl, that was a big explosion. And they were all like somebody had these fingers cut out or attached to each other. Somebody had boils all over the body. Somebody's nose was turned like that and horrible looking, like lepers they were, all of them, those who came to the program. But then this time, more than this were the people there in Ukraine, I must say, much more than that. The whole hall was full, the 3-tier was full, the passages were full, and still the people outside were standing. And they said we were the ones who suffered from this. And now look at us, we are completely cured. You won't believe, I never touched anyone. I was there only once. They came to my program and they got cured. So this sensitivity that they had, I used to wonder why these Russians and Ukrainians are so sensitive to spirituality. Then I realized that these people who have got spirituality is ancient. From ancient times, they were practicing this. We had Machindranath, Gorakhnath, all these people. But nobody practiced Kundalini awakening to this extent that it was in every village they used to make the paintings about Muladhara, about this another Agya Chakra very clearly. And in the Agya Chakra was yin and yang of the Chinese. Can you imagine? After discovering that, I really felt that in the world there must be lots of people like that. Now in Colombia I have seen also, they have the same Kundalini and a Kumbha and everything. I think that's even more than that, 3,000-4,000 years back before Christ. So what we find that we had all this knowledge in all these countries, and still that knowledge is still working in the minds of the people. They're very introspective and also they know a lot about what is the sun. It is this kind of sensitivity comes only when basically in the roots of that country you have exposure
to spirituality. It's a kind of a miraculous revelation one could see there, how they knew everything about Kundalini, about the primordial mother, about this happening, about spirituality, and what happens to a person when he becomes a realized soul. The speciality I saw about them, they are extremely humble. To them I don't know how they bow to me, and sometimes I just can't imagine how these people have such sense of spirituality and such peace. When they had this coup, I asked them, aren't you worried? This coup is here and I don't know what will happen to your country. Aren't you worried? He said, Mother, why should we worry? After all, we are in the kingdom of God. We are not living in Russia. We are living in the kingdom of God. So why should we worry? And meeting such nice people there, such sensitive people to spirituality. They have thrown away practically all the false gurus, all the false gurus. And for me, they showed such respect and such care. They had this conference only for men. So now why I'm telling you all this, that now you all have got realization. You have now felt your spirit. And you have entered into the kingdom of God, no doubt. But now you must understand that this power that you have, what it does to you, what it creates in. The most important thing is, by this power, you become thoughtlessly aware. That is, you come in the present. To achieve the present is an impossible task. So once you are in thoughtless awareness, what happens? That no thoughts bombard your mind. Wherever you may be. You may be in America, you may be in any place, you are not bombarded by thoughts. So, what does that mean? Into very simple language we can say, it means that you do not reflect. You do not have a reflecting mind. Now, this is the basic problem of Sahajogis of today, which one should try to conquer. That you do not reflect. That's the only way you can achieve your steady. For example, I've seen people, for nothing at all, they'll just start laughing. Nothing at all. They see somebody, immediately they react. This was nice, but not so. They start giving their opinion, especially in the West, about everything. Everybody seems to be very knowledgeable and start telling what is best, what is not the best, what is not good. And once they start saying something like that, mind becomes reflective. If the mind is not reflective, then you are thoughtless awareness. Watch anything, just to watch, just to witness. You should not reflect. If you are using your mental power, then this power subsides. This is a very common defect with people, because I think you people are more intelligent. You think maybe, I think you are well educated, might be, I don't know, whatever you think. But this reflecting mind is a very dangerous thing for spirituality. You'll never grow. And then with the reflecting mind, you have different emotions. With something, you reflect on somebody. Now, if it's your son or daughter or something, you get identified. Identification with some is artificial. It's not in reality.
But because of this mind reflects, it identifies. Now many identifications you have dropped out. For example, your bias about religion, about races, about maybe nationalities, you are dropped out. But still, I would say, the reflecting mind still acts. And this is the greatest hurdle for the progress of Sahajogis of today. I've been thinking, why is it the reflecting mind is so active in Sahajogis of today? If you could stop reflecting, immediately you establish yourself in the ocean of peace. You watch something, just watch. There's no ripple of thought in your mind. Then you become extremely creative. You become extremely dynamic. You become extremely compassionate. You have no fear. Some people think if you are compassionate, you see this man might lynch you. You have no fear. All virtues that you have to enjoy, you can only enjoy when you do not reflect. That means that you leave everything to the divine. You have not in charge. You don't see that you have to be reflecting on something. This is the greatest power you have got, is not to reflect, not to look at somebody with that kind of. I have seen this is still there, lingering. Perhaps I never told you about it. Maybe one of the reasons. I don't say that it's only your fault, but maybe mine, because I couldn't find what was exactly wrong. That is the reflection that you have about others. Now, I told you have introspection. For introspection, also it can be reflection. But that at least gives you idea as to where you are. But with that, psychologically you can become extremely depressed, you can condemn yourself. Then you may not understand yourself as a personality that you have. And you'll go on sort of losing your vibrations, losing your power. Because you are not control of yourself. So introspection also, if it brings about depression and demeaning of your personality, best is not to introspect also. Because all these mental activities I've seen create problems. But in a state where you are thoughtlessly aware, introspection comes to you automatically. You see it automatically. You understand it automatically. You do not think about it. It just comes to you. The whole picture comes to you and you are at peace with yourself. You are never in turmoil, never in trouble. Then you don't get angry. Then you do not argue. Then you do not discuss. But you become as if dropped into the ocean of awareness. And you don't have to worry as to solve something. When you are reflecting, then you find that this power works. Now it becomes very contradictory to say that you have to project and you don't have to reflect. Now when we reflect, we absorb. When we reflect on something, we absorb that thing. And mostly our attention goes to the defects of others. This person is no good, that is not good, this is the hair not all right, the sari is not all right, this, that, and all nonsense. So what are we doing? We are absorbing all the bad things also. Now when you start admiration of something, then what happens? That you may not get the bad things, but at least you are on a better line.
But still, the admiration in thoughtless awareness is really very deep. I saw this in the eyes of this great scientist. Absolutely, he was just one with me, and his eyes were like an ocean of peace. He was just looking at me. And for quite some time. And then he came to his thoughts and he told me that this is what we can do with your photograph. So the depth in you will only come when you do not reflect. But it's very common with human beings, especially in the West. This carpet is no good, that is no good, this smell is coming, that is there. Always trying to judge others. Judge other things, which is important. What is so important? If you are sitting in the garden of heavens, what does it matter? Where you are sitting, what you are doing. This sets in, this reflection sets in waves of thoughts in our mind. I have already once described it by drawing, how the energy that falls on the right side goes to the left side, and the falls on the left goes to the right, crosses over because of two types of cells we have. Then out of this energy that goes to the right, the energy that goes to the left, it is sucked in partly into the sympathetic. Now whatever is left out is the one that reflects. That is the way it goes on reflecting. Now if you can suck in all that energy and put it on our sympathetic, then all our energies will be thousandfold much more. Will not be tired, will not be unhappy, will be able to stand lots of nonsense. But will not call it a nonsense, will not think it's a bad thing, so it has no effect on us. This quality we have to develop. I would say with this today's special celebration of Navratri, like yesterday you saw the Durga's 9 forms also. In that is one is Kushmanda, as this was told. That you absorb all the filth within yourself, in your stomach. But Devi does that, not you. What a Devi can do, you should not do. That's her job. That she is supposed to do this, not you. What you have to do is to only be in silence so that you absorb whatever will increase that silence, will increase your depth. Devi will look after all the other rest of the things. She look after all the filth, all the anger, all the temper, everything that's going on in this world. She will absorb all that. But what you have to do is to just enjoy everything that is pure. Enjoyment is only possible when you are beyond your mind. With your mind you can never enjoy. It's like a big load. It will not act. It will not help. Enjoyment comes when you are in complete silence, in a ripple-less lake. The reflection of all the joy that is created on the shores of that lake are completely reflected. They are not deflected. If there were ripples, it would have been a different image altogether and would have been something nowhere near the image of reality. So one must have a mind which is kept lower than reality. In the reality, actually, it is nothing but peace and joy. Now, a mother's desire is always that children should have nothing but peace and joy. No sufferings, no starvation, no ordeals, nothing. They must just enjoy. Now those days are gone.
But even to enjoy this, even to live in that complete peaceful state, you have to be non-reflective. Now you watch yourself. You'll be amazed how much reflecting we are. When Devi is doing all the job for you, when Parama Chaitanya, I don't know how many things it is doing, is trying to fill up the whole atmosphere with its activity. What is your activity should be to stop your mental activity. You will be amazed. In that state only you will grow. With that growth only you will become like this scientist. How the contradiction now is that when you have your depth, you can project your depth, not your mind. Sometimes when I say project, people think it's the projection of the mind. No. You have to project that depth, that reality that is within you. For that, you don't have to think, you don't have to plan. It will just work. But you be the instrument for that projection. It's nothing subtle. It is very simple to understand. Like now I'm talking on this instrument, all right? Now, if this instrument is absolutely all right, there's no problem in it, it will be peaceful. But if this is full of ideas and thoughts like our brain is, whatever I'm saying will not be the same that will be broadcasted. In the same way, when our mind is full of turmoil and arguments and what you can say, comments, or we can also say the reflection, then what happens that this mind gets into like a whirlpool of disturbances, and it cannot project itself fully because it is disturbed. It is not a normal thing. So now you'll understand there's no contradiction. You can only project yourself when you are absolutely peaceful. And this is what we have to learn. This is Navratri's great days are here, and that you should know that it starts actually in the Western world from the 21st, in the equinox, after the equinox, in September. There are two Navratris we have, see. One starts now and one starts after the second equinox. Now in this equinox, Mother Mary's birthday is the equinox. And that's why people celebrate her birthday. They don't know why she was born on equinox, see, for the balance. Then, you see, because nothing was explained about the lives of these great incarnations, people use them the way they like, because they have seen miracles with them, so they do not try to understand why this equinox and why this is celebrated. Now, I was told in Iran, this is the time they have the New Year. That means the Muslims observe this as a New Year. So when Navratri starts, is the New Year. That means it's the 12th month for them. And so many things are suggestive of that. That why should it be 12 months? Why should the goddess be born at 12 o'clock? All this has a special meaning and which you can find out, but only possible when you are not reflecting. This is what is the state in which you are really in connection with the all-pervading power. Otherwise, you are not there. You are not one with that state. To be one with that state, you have to be absolutely silent within yourself.
For the goddess, she is silent. There's a fight on, she's silent. Because she's so confident. She knows about her powers. She knows Mahishasur or any Sur cannot trouble her, cannot touch her. She knows what are their powers are, and she knows all her powers. So she doesn't have to be disturbed by anything. She's not disturbed. Because she's really the personification of this peace state, where she's so powerful. She doesn't have to know about her powers, she doesn't have to ask the powers to exert. They just work automatically. This is the state in which you will be amazed, so many things happen unknowingly, without your doing anything. And that is what we call as coincidences. But actually it's not coincidence. It is the state in which we are in a thoughtless awareness, and then the Parama Chaitanya is related to us. Absolutely related. We are there. And that works out everything for us. So in Sahaja Yoga, this time, as you know about the goddess, what she has done, so much work for years together. Now you all have become realized souls. And you must understand that complete confidence in yourself, complete understanding about yourself, never to have any fear, never to have any thoughts which can bombard your mind. At that state, you are the most powerful person. I hope for this Navaratri, you will realize what work the goddess has done for you, how much she's worked hard, how much she's fought, she's been fighting with these horrible devils and rakshasas. And sometimes I feel now these devils are within us. They are not outside. And that comes to us because we reflect too much on things. If you talk to any one of the Western people, you are amazed, as if all the media they have on their heads. They know about each and every person, what he did, what was this, what was that. But he's not worried. He doesn't think how he can improve it, how you can work it out. At this state of thoughtless awareness, you encompass the whole universe. And at that state, this power works wherever the problem may be. So we have to understand our value, that we have this power within ourselves. And this is to be respected and to give credit to the goddess, because she's done so much work for us that she should not feel that it's now they got realization just for a song and they are not bothered. They don't know how to develop it. She will not be in any way hurt, but her work, what she has done, we have to see, we have to understand, and we have to have a feeling that somehow, as we now have got enlightenment, we should try to be people as complete instruments of that power. That's only possible when you don't have your own ideas, your own interference. Complete instrument, just like as I said, this instrument has to be perfectly all right. Otherwise, it cannot work. Thank you very much. May God bless you. They are
தாய், எங்களுக்கான இந்த தியானத்தில் நாங்கள் யார் என்பதையும் எவ்வாறு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் எங்களின் கவனம் எவ்வாறு எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் தாங்கள் எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களுக்கான இந்த அறிவுரைகளை ஒரு தாய் ஸ்தானத்தில் இருந்து எங்களுக்கு அளித்து எங்களை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து கொண்டமைக்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம் தாயே. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் கவனத்திலும் இதயத்திலும் தங்களை கொண்டு எங்களின் செயல்களில் தாங்கள்தான் எங்களை வழி நடத்துகிறீர்கள் என்கின்ற பொய்மையற்ற உண்மை நிலைப்பாட்டோடு நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கலந்து கொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். நாளை காலை இதே நேரத்தில் இதே லிங்கில் மீண்டும் சந்திப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.